like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm hearing a క్లీన్ చేస్తున్నారు వాటర్ తీసి. అవునా? మళ్ళీ బండి మీద పట్టండి, మళ్ళీ ఓకే, క్లీన్ చేసిన ఓకే. మళ్ళీ కడిగిసినట్టు తీసుకుంటున్నాం. బయటికి తీసుకెళ్తాం, బయటికి వెళ్ళిపో. story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all. అరే చాలా దారుణంగా ఉందిరా. Feel I weigh the mercy you పైకి ఉంది కదా రోడ్డు, ఎక్కడ కష్టం ఉంది బాగా. break out, I've got to see. ఇది ఏమో KTM సర్వీస్, ఈ గేట్ మీద, ఈ గేట్ మీద ఏమో అప్రిలియా. నమస్తే అన్న. ఎలాగంటే అదండి లైట్ ఒకటి ఆగిపోయిందరా, లైట్ ఒకటి పోయింది. డెక్కులు ఎవడరా ఇది చూడు, మొత్తం స్టాండ్ ఊడిపోయేలా ఉంది. తెలుసు, సిగ్నల్ లైట్ ఊడిపోయింది. చెప్పరా? సైన్స్ ప్రాకెట్లు అన్న. ఇంకా స్టెమ్మలు చూడు, ఈ పోతే మొత్తం స్టెమ్ కూడా పోద్దా? క్రాస్ చేసి ఇదా ట్రాఫిక్ పీక్ అవర్ అంటున్నాను. ఏమైందన్నా? ఈ బోర్డు పడిసింది, బయటికి వేడి చేసి చేయించాలి బయటికి. ఇది తిరగట్లేదు, దాని గురించి చెప్పాలి సార్. బయటకి ఇంచని చెప్తే నువ్వు వస్తా అని చెప్పు.
చేయించారా? చేయించలేదు కదా, వస్తుంది చెప్పారు కదా మీరు. వస్తానంటే మీరు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదని చెప్పి వస్తాను నన్ను. అదే మీరేం చేసేస్తారు, అది ప్రాబ్లం లేదు. అది చేయించేయండి, ఇప్పుడు చేసేయండి మరి. అది బయట తీసుకెళ్ళి చేస్తారు భయ్య, అది బయట తీసుకెళ్ళి చేస్తారు, కౌంటర్ మీద చేస్తారు వేడి చేసి. ఏది తీస్తారో దీంట్లో? దీన్ని వేడి చేసి దీన్ని ఇబ్బంది లేదు, పైసలు వేడి చేస్తే బయటకు వస్తుంది, లూజ్ అవుతుంది కాస్త, అప్పుడు బయట తీయాలి దాన్ని. అది మరి ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ కరెక్ట్గా లేకపోతే చైన్ స్ప్రాకెట్లు మళ్ళీ కొట్టేస్తాయి కదా. అంతే చెప్పిన, అందుకే ప్రజెంట్ చూపిస్తారు, మోడ్ చేయించుకొని అక్కడ చేయిస్తారు, అక్కడ చేస్తే మోడ్ చూపిస్తాడు, చేయించుకోండి అక్కడ. ఓకేనా, మోడ్ చూపిస్తారు, అక్కడ చేస్తారు ఫౌండ్ వరకు, అక్కడ చేయించుకోండి. అలా వెళ్తే అక్కడ చేయించుకున్నాక బిల్డింగ్ చేస్తారు మోడ్. ఏదో కొరవ కొడతారు మాత్రం, మా కొరవడు ఒకడు. పంపించండి అయితే ఇదే మీరు చెప్పింది. ఇప్పుడు పైన టైం పడుతుంది, అందుకే చెప్పండి. అన్నీ మోడ్ వస్తారు, అందుకే చూపిస్తారు అక్కడ. అందుకని ఇది ఫినిష్ చేసేయండి ఈరోజు అయితే. ఇది ఫినిష్ చేసేయండి మీరు. అవును, కొరకు పంపిస్తాను మీతో పాటు. ఓకే, అక్కడ చేస్తారు, అక్కడ మీకు చేస్తారు మీకు. అది లింక్ లుక్ లైట్ ఆన్లో ఉందా? దగ్గరేనా? మాదిరి ఎంత పడుతుంది అది? ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలన్నది అయిపోయిన తర్వాత కోటిపల్లి బస్ స్టాండ్ శ్రీను షాపా? ఇది ఫోన్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఒకసారి ఆయనకి చెప్పి ఏంటనేది. త్రీ మీ రోడ్లో శ్రీను వెల్డింగ్ షాప్. శ్రీను వెల్డింగ్ షాప్. ఫోన్లో ఏదైందన్నా రీడ్ చేసి బోల్డ్ బయట తీయాలంట. ఎక్కడ కాదన్న అయితే ఇది తీయరా? ఎక్కడ కాదు, ఎక్కడైతే ఇది భవన్ బోల్ట్ అల్యూమినియం బోల్ట్ తీయాలి బయటికి. బోల్ట్ తీయాలా? వెల్డింగ్ షాప్ అంటే ఎక్కడ? వెల్డింగ్ షాప్ చిన్న షాప్ ఉంది స్వామి, అదా బరకం ఇలా కట్టి ఉంది. బోల్ట్ తీయాలంట. అడిషనల్ బోల్ట్ ఉంది కదా, అది రావట్లేదండి బయటికి. అది కాల్ చేసి అడుగుతాను ఒకసారి. అవునండి, రెంచి ఏ రెంచ్ అండి అది? ఇచ్చారా రెంచ్?
I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.